West Bengal, the land of thoughts, the land of art, culture and traditions that embraces the rich craft heritage of Shantiniketan in it. 150 kilometers away from the capital city Kolkata, Shantiniketan is a place established by Rabindranath Tagore. Inspired by his divine thoughts, Shantiniketan is the home for a number of self-employed artisans who earn their daily livelihoods through the crafts. Leather craft. Shantiniketan leather goods are well-known products in India. Amar Kutir Society for Rural Development at Shantiniketan has a fully equipped workshop for the manufacturing of leather goods. The manufacturing of the product involves various steps which includes cutting, embossing, coloring, polishing, skiving and making the final product. Kantras is a grass native to South Asia. It's a permanent grass growing up to 3 meters in height with spreading rhizomatous roots. Kans grass craft is a migrated craft from Bihar and Jharkhand. The rural women make a variety of products using this grass at their houses. Batik is a wax resist printing technique applied on textile materials like cotton, leather, silk. It's a migratory art from Indonesia. In 20th century, Batik was introduced as a subject by Rabindranath Tagore in Shantiniketan. In Batik, design areas are resisted using different types of waxes and then the fabric is dyed in naphthol dyes. Amar Kutir Society for Rural Development has an in-house workshop for Batik. Huge variety of Batik products are manufactured here that are sold in local as well as urban markets. Kantha is the traditional embroidery art of West Bengal and Orissa. The major characteristic of Kantha is the application of run stitch to make motif outlines and fillings. In early times, women in rural Bengal used to revive the older fabric by applying patches and joining various fabrics together through run stitch. This led to the evolution of Kantha embroidery. কাটা কাজ এটাও কাটা কাজ এটা কাঁথার ফুল এইগুলো ক্রস স্টিচ এটাও কাটা The traditional folk art of Indian clay pottery and terracotta, particularly of Bengal, is considered exceptional and the best in the world. Pottery is clay that is given the shape as per the design, dried and fried. The terracotta Bankura horse and other terracotta articles of Bengal are quite famous all over the world. Today, West Bengal is one of the largest producers of the terracotta in the country. Domestic pottery and terracotta are still being produced in various shapes and sizes. Because of the fertile alluvial soil of Ganga, it grows and develops in West Bengal. আচ্ছা আমরা অনেক সময় দেখেছি পটাটা যখন মাটি বানায় মাটিটা স্ট্যাক করার পরে তার দিয়ে কাটে তার কারণটা কি তার দিয়ে কাটলে ওই শেকড় বা কাঁকড় যেগুলো থাকে ওইগুলো আর কি বাছাই করা যায় এটা সুতো দিয়ে কাটা হবে সুতো দিয়ে কেটে নিয়ে হাতে ধরে নেবে মাটিতে সাজানোর পর এই নিচে কাঠ দিয়ে জাল দেওয়া হয় হ্যাঁ এইভাবে জাল দিয়ে দিয়ে মোটামুটি 10 ঘন্টা জাল লাগে The artisans of the area follow a technique of metal casting known as dokra. The speciality of dokra handicraft is that each part seems to have been made up of a seamless wire coiled around the clay article. This is indeed an illusion as the lost wax technique is used in metal casting, which is the main attraction of this craft. The most popular articles made using this technique are jewellery, idols of god and goddesses, lamps and showpieces. Perhaps the dokra metal casting is the only living tradition of image making with metal in Shantiniketan. তারপর ধরুন এইভাবে পুরো কাজটা ফিটিং হবে সব এক একটি করে পিস পিস করে বানানো হয় কেটে কেটে তারপরে আপনার ওই পুরো যখন হয়ে যায়
তারপর আপনার মানে শক্ত করার জন্য আপনি একে জলে ছেড়ে দিন। তারপরে ধরুন এই জিনিসটাই পুরো এই আপনার পুরো কভার হয়ে যাবে মাটির মধ্যে। কভার হয়ে গেল পুরো চ্যানেলটা বালি মাটি দিয়ে। তারপরে এর উপরে একটা চ্যানেল করে দিলাম যাতে পিতলটা যেতে পারে ভালোভাবে, সব জায়গায় মানে গলে যেতে পারে। তারপরে একটা চং করে দিয়ে পিতল ভরে প্রায় মিনিমাম আপনার ভাটিতে 3 ঘন্টার মানে চার্জ করলাম। তারপরে নামিয়ে আসতে প্রায় 1-1.5 ঘন্টার পর ঠান্ডা জল দিয়ে নিভিয়ে Sola craft is one of the most famous and ancient traditional craft of Bengal, Orissa, Assam and the Deccan. The raw material of this craft is sola, a plant generally found in marshy waterlogged areas. This is an Indian cork which is a milky white sponge wood and it is carved into delicate and beautiful artistic objects. Palm craft uses a variety of raw materials obtained from palm tree. It mainly consists of dried palm leaves and palm threads present in the bark of palm tree. The leaves are woven and threads are braided together to make a variety of products including jewellery, bags and some decorative items. The rural people of Shantiniketan are actively involved in making palm products which are not only aesthetically beautiful but are also eco-friendly. The weavers of Bengal use the Manipuri loom weaving technique to make a variety of products using jute fiber. These weavers purchase fine quality of jute and dye them as per the requirement. They draft them on the traditional Manipuri loom for weaving. This woven jute is then used for making bags of various sizes and other products. Manipuri loom weaving is entirely the work of a woman. It's a part of their daily household duties. The women sit on the floor while weaving and they wrap one end of the loom around their waist for support. এই ম্যাটটা বানালাম। এই ম্যাটটা বানানোর পরে এই ম্যাটটাকে কেটে কেটে বিভিন্ন রকম প্রোডাক্ট আমরা তৈরি করি। তো এর মধ্যে যেমন এটা একটা হচ্ছে শপিং ব্যাগ, এরকম ধরনের ব্যাগ, এরকম ধরনের টেবিল রানার, টেবিল ম্যাট, মানি ব্যাগ, ভ্যানিটি ইত্যাদি তৈরি করি। Patachitra is a folk art of Bengal. These are the cloth-based scroll paintings. The artists do not just paint but they also sing while unfurling the paintings. The songs they sing are known as Pater Gan. The Shantipur Phulia region of Bengal has over 1,25,000 handlooms churning out Shantipuri, Tangail and Jamdani handloom saris using a variety of yarns like cotton, silk, tussar silk, etc. Phulia weavers are the migrated weavers from Dhaka, Bangladesh, who brought the traditional Tangail saris to Bengal. ভিন্ন বলে যাওয়া কিংবা আসার বেলায়, যাওয়া কিংবা আসার বেলায় জাতের চিহ্ন রয় কারে, সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে, সব লোকে কয় লালন কি জাত সংসারে।